Hello beautiful people, so here I am preparing for Ken's first birthday photo shoot. Sa studio rin ni siya guys. Anya, ang akong gi-avail na package is katong photoshoot only kay gusto kong ako gid mismo ang mga mga props, ako gid mismo ang ma-prepare. So this one is his 12 months milestone. From 1 month old to 12 months niya. So, emotional ko ani guys, kay how fast is the time. Oh, dili ko ka-imagine nga. Dali para uy. So Ken is my only son. And my last baby. 3 akong babies at 3 akong kids guys. So kani siya, another na sad ni siya nga kadlawon. Kay kadlawon ra gid ko maka-time nga maka-prepare sa iyang mga props because as a mom nga busy kaayo sa adlawan mumatagid kog kadlawon para maka-prepare ko sa mga props ng gamiton sa photoshoot. So I am showing you guys the behind the scene. Super cooperative na po ang akong baby bisig although medyo na disappoint ko kay gipaabot gid mi na late ang photographer, pero all in all happy naman sad ko sa result. Nandot sa ko lang studio kay child friendly, so I'm showing you guys the final result of Ken's photo shoot. Thank you for watching. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing